Na itong solvo ni isang A. Tandari sa A is the power developed by the turbine 1 in kilowatts. So pag analyze ni is ato buwagon. So atong isolvo na is turbine 1. Try sa tadre. Itong gamiton is energy balance. Energy entering equals energy leaving. So say nisudang 1 dire, then dire gawa sang 2, dire ang work turbine, power turbine. So gamiton na to kung siya gipang to power turbine. Ito na to is rate. So sa energy entering, enthalpy 1, enthalpy 2 work. So ang nisod is enthalpy 1 equals enthalpy 2 plus work turbine 1. Kung ano enthalpy 1 is mass flow rate times specific enthalpy, mass flow rate specific enthalpy 2 plus work turbine. Then kini siyang work turbine 1 mo i-kuhan siya ibalhin work turbine 2 1 cause mass flow rate it's enthalpy 1 minus mass flow rate enthalpy specific enthalpy 2. So mahimo na siyang work turbine 1 mass flow rate times specific 1 minus specific 2. So muna ito gamiton. Then sa work turbine 1 sa mass flow, ang mass flow rate niya is given 1.3 kg per second. Then mass 1.3, enthalpy 1 is given 3,377.8 minus enthalpy 2 is 208,000. Then a unit is kilojoules per kilogram. So lifting unit, so ato siya i-input sa 1.3 times 3,377 point 751.14 kilojoules per second. Then ang kilowatts may gipangita, so siya i-convert into kilowatts. 1 kilowatts is equal to 1 kilojoules per second. So cancel. So ang work turbine na to, so 1 is 751.14 kilowatts. So naratong 1. Sunod number 2 na sad. Paita the power developed by the turbine 2 in kilowatts. So atog gyapon ni siya kuan ibuwag turbine to
ning gawas ang 3, then ang 4, pasud ang pasud ang 3, then ang 4 pagawas, then ang work turbine to. So mo lagi yapon power turbine nagyapon energy balance, energy entering equals energy leaving. So ang energy entering na to is enthalpy 3 equals enthalpy 4 plus work turbine 2. Then ang kuha niya is mass flow rate times specific enthalpy 3 specific mass flow rate and specific enthalpy 4 plus work turbine. Kauman ito siya ibalhin na to. Work turbine to mass flow rate specific 3 mass flow rate specific 4 specific enthalpy 4, then mass flow rate work turbine to mass flow rate times specific enthalpy 3 minus specific enthalpy 4. So mao ni ang atong formula gamiton. So ang kuha na to ang mass is 1.3, then ang specific 3 na to is 3,318.5 minus 2,675.5. Yung unit kilojoules per second, kilogram per second. Then ato siya neglecting units, kilogram din siya, kilogram. Ito na siya so ang to is 1.3 times 3,018.5 minus 2,655.5. So 835.9 kilojoules per seconds. Then ato siya i-convert into kilowatts. 1 kilowatts is equal to 1 kilojoules per seconds. Ato siya cancel out. So 835.9 kilowatts. So mao na itong work turbine to. No, this number 3 na ta. The power supplied to the pump or power consumed by the pump in kilowatts. So ito gyapon ni siya buwagon para ma-analyze na to. Pump ni siya sa 5
So ang 5 niya, ang work niya is pasudsad. Then ang 6 is gawas. So gamitin na to is energy balance. Energy entering equals energy leaving. So H5 enthalpy 5 plus work sa pump equals enthalpy 6 man. Ito siya ibalin na to. May muna na siyang work pump equals enthalpy 6 minus enthalpy 5. Atong work pump equals mass flow rate specific enthalpy 6 minus mass flow rate and specific enthalpy 5. So work pump equals himo na siyang mass flow rate times specific 6 minus specific 5. Ang atong specific 6 o specific 5 is given. Ang atong specific 5 is 417.76 kilojoules per seconds. Ang specific 6 na to is 431.96 kilojoules per seconds. Ang mass na to, mass flow rate is 1.3 kilogram per second. So mo niya to gamiton nga formula. Work pump mass na to is 1.3 kilogram per second. Specific enthalpy 6 is 431.96 minus 417.76. Tong unit is kilojoules per second. Kilojoules per kilogram. Kilogram. Man, cancel na tong unit. Ato na i-input sa calcu. 1.3 times 4 i-input sa calcu. 1.3 times 431.96 minus 417.76. So, gawas 18.46. Work na to is 18.46 kilojoules per second. So, ato i-convert sa kilowatts. 1 kilowatts is equivalent to 1 kilojoules per second. Cancel out sa unit. Work na to is 18.46 kilowatts. So number 4 is the power developed by the cycle in kilowatts. So gamitin na to is work net, work turbine 1 plus work turbine 2 minus sa work pump. So sa work turbine 1 is mass equals mass flow rate times H specific enthalpy 1 minus specific enthalpy 2 plus mass flow rate sa work turbine 2 times specific enthalpy 3 minus specific enthalpy 4 minus work pump is mass flow rate specific enthalpy 6 minus specific enthalpy 5. Then ato siya i-count
pareha kuan limit algebra is paggawa sa tong mass, then it's specific enthalpy 1, specific enthalpy 2 plus specific minus specific enthalpy 4 minus specific enthalpy 6 minus specific enthalpy 5. So mao niya itong gamiton na formula para sa atong power cycle. Then ang atong mass is 1.3 kilogram per second. Then ang atong specific enthalpy 1 is 3,377.8 minus sa 2,800.0 plus 3,318.5 minus 2,675.5 minus sa enthalpy 6 is 431.96 minus specific enthalpy 5 is 401.76. Unit is kilojoules per kilogram. Cancel na tong kilogram. Then ito i-input sa calcu. 10.3 times 3,077.8 minus 1,800.0 plus 3,318.5 minus 2,675.5 minus 431.96 minus 417.46 76 dahil. So mauni siyang gawas 3,379.94. kilojoules per seconds. Ito i-convert sa kilowatts. 1 kilowatts is 1 kilojoules per seconds. Ito i-cancel. Ang gawas, ang work net is 3,379.94 kilowatts. A na ta sa number 5. The rate of the heat transfer to the working fluid as it passes through the steam generator in kilowatts. So sa dire ito na siya buwagon kini. So ito drawing on. Ano siyang steam generator. Then muna yung QN na to. Ang 1
kini ang 6, enthalpy 6, enthalpy 1. Marga po itong buhaton, energy entering equals energy leaving. So aning sod is ay bali ang kini siyang 6 day is pasod. Ang QE na to is ang energy entering na to kini siya is kuan QN plus enthalpy 6 equals enthalpy 1. Ato siya i-derive QN mass specific mass flow rate times X specific enthalpy mass flow rate specific enthalpy. QN equals mass specific 1 minus mass flow rate specific 6. Kini siyang 6 mabalhin dire. So, QN minus flow rate mass flow rate times H1 minus H6. So atong mass mo nito gamiton na formula 1.3 kilogram per second. Enthalpy 1 na to is 3,377.8 minus atong specific enthalpy 6 is 431.96. Unit is kilojoules per kilogram. Then ato i-cancel ang kilogram. Ato input sa calculate. 1.3 3,377.8 minus 431.96. So mo na ito nakuha 3,829.59. 3,829.59 kilojoules per seconds. At i-convert ang kilojoules into 1 kilowatts, 1 kilojoules per second. So na-convert na nato into kilowatts. So muna siya answer sa steam. Sa F na ta, the rate of heat transfer to the working fluid as it passes through the reheat. So kini atong kuan bungkagon nato i-analyze. So kini siyang 2 is pasod din siya. Then QN is pasod. So mura gyapon to gamiton ang energy balance, energy entering equals energy leaving. So ang entering na to is QN plus enthalpy 2 equals enthalpy 3. QN equals enthalpy 2 minus enthalpy 3 minus enthalpy 2. So QN derive na to is mass specific 2 my specific 3 mass flow rate specific 2. QN mass flow rate times specific 3 minus specific 2. So ang atong QN is wala pangita. Mass flow rate nato is 1.13 kg per second. Ang enthalpy 3 nato is 3,318.5 minus 2,800 kilojoules per kilogram. Ito i-cancel out ang kilogram. Ito na siya i-input sa
calcu. So 1.3 times 3,318.5 minus 2,800. So mo niya tong nakuha 674 QN sa reheat. QN sa reheat na to. QN sa reheat na to is reheat niya, reheat section. Kilojoules per second. Ato siya i-convert into 1 kilowatts. Cancel lang kilojoules per second. So, mo na itong answer sa reheat. G. Nata. The total rate of heat transfer to the working fluid as it passes the steam generator and reheat. 10 kilowatts. So, Q and total. Reheat plus steam. So, atong reheat is 674.5 kilowatts plus reheat is 3,859.59. 3,859.59. So, ito siya input sa calcu. 647. So, ang answer na to sa QN total is 4,476.64 kilowatts. Number 8 na to, the rate of heat transfer the working fluid as it passes through the condenser in kilowatts. So, para ma-analyze na to is buwagon na to ato i-drawing. So, condenser ni. So, ang out na to is pagawas ang iyang Q out. Then, ang enthalpy niya, enthalpy 4 is pasod H4. Ang iyang 5 is pagawas enthalpy 5. So murag gyapon nato buhaton energy balance, energy entering equals energy leaving. QA nato is H4 equals Q out plus H5. So Q out equals H4 minus H5. So ato i-derive mass enthalpy specific enthalpy 4 minus mass flow rate specific enthalpy 5. So may mo siyang Q out specific mass flow rate times specific 4 specific enthalpy 4 specific enthalpy 5 minus enthalpy 5. So ang H4 nato is 2 ang mass nato is 1.3 kilogram per second. Ang H4 is 2,675.5 minus 417.76 kilojoules per kilogram. So ato
cancel ang kilogram. Ato input na sa calcio. 1.3 times 2,675.5 minus 417.76. So 293 po 2,935.06 kilojoules per second. Ito siya i-convert into kilowatts. 1 kilowatts over is equal to 1 kilojoules per second. So cancel ang kilojoules per second. Mahimo na siyang kilowatts kay i-times nimo is mao ra gyapon mo gawas. Q out is 2,935.06 kilowatts. So mao ni answer. Ay nata the cycle thermal efficiency. So sa I, ang formula sa efficiency of the thermal is E thermal work net over Qn times 100%. So ang work net nato is kini siya mo gamito nato kay sa all naman ni siya 3,379.94. 3,379.94 over niya ang QN nato is kani mo ito gamiton sa kuhan sa heat ug sa steam 4,476.64 4,476.64 times 100. So ato siya i-calculate 3,079.94 4,704.76.64 times 100. So mo ni mo gawas 75.50. So number problem 1 na A, the mass flow rate and pound per hour. So mo ni siya ang turbine. Ang nizod is ang 1, then work turbine ng hinggawas 2. So muna ang gapon gamito na to ang energy entering equals energy leaving. So H1 H2 ang i-derive na to mass flow rate enthalpy specific enthalpy 1 work turbine plus specific mass flow rate specific enthalpy 2 kauman work turbine equals mass flow rate H1 minus mass flow rate H2. So equals mass flow rate times H1 minus H2. So mao ni atong formula. Sa sunod kuhaon nato ang kining turbine work kaning work sa pump. So ato ni kuhaon pump 3 may work pasod then pagawas ang 2. So enthalpy 2 enthalpy 3 then work. So energy entering equals energy leaving. So excuse me, work pump plus H enthalpy 3 equals
enthalpy 2. Ay, mali. Enthalpy 4 ni. Enthalpy 4. Man, ito na siya i-derive work plus mass flow rate in specific enthalpy equals mass flow rate specific enthalpy. Work pump plus mass flow equals mass flow rate H4 H3 minus mass flow rate specific enthalpy H4. So work pump equals mass flow rate minus specific enthalpy 3 specific enthalpy 4. So mao ni atong ito na formula. Then sa pagkuha sa work net is work net equals work turbine minus work pump. Sa work turbine mao ni atong gamiton work mass flow rate specific enthalpy 1 minus specific enthalpy 2 minus mass flow rate specific kani ito gamiton sa work pump specific enthalpy 3 specific enthalpy 4. So mao ni siya ang work net. So ato ni siya gawasin na tong M ang mass flow rate H1 minus H enthalpy 2 minus specific enthalpy 3 specific enthalpy 4. So mao na ni atong formula sa pagkuha sa mass. Ay di pa. Ito pa ni siya cancel out ning H1 H2 minus enthalpy 3 minus enthalpy 4. Then nato siya i-divide both side by kini H1 minus H2 H3 minus H4. So cancel, mabilin mass na lang. So work net H1 minus H2 minus H3 minus H4. So mao ni atong formula na gamiton sa pagkuha sa mass. So ito mass is equal to work net over enthalpy 1 minus enthalpy 2 minus enthalpy 3 minus enthalpy 4. So ang atong work net is 1 times 10 to the power of 9 BTU per hour. Then ang atong enthalpy 1 is 1493.5. Enthalpy 2 is 934.29. Enthalpy 3 94.0. Enthalpy 4 specific enthalpy 4 98.17. So ato na siya i-substitute. So work net nato is 1 times 10 to the power of 9 149.3.5 minus 934.29 minus 94.02 ay minus 98.17. So mass na to is to input sa calcu 1 is 10 to the power of 9 over 4 40 1
1,493.5 minus 934.29 minus 994.02 minus 98.17. So, ano siya ang magawas? 17 17 65 BTO cancel ang BTO. Ang atong unit is so sabihin na ta the rate of heat transfer in BTO per hour to the working fluid passing through the steam generator. So ini siya ato ni buhagon boiler. So ito B enthalpy 1 gawas, enthalpy 4 pasud day ni siya kini iya QN. So atong gamiton is energy entering equals energy leaving. So aning sud is QN plus H4 enthalpy 4 equals enthalpy 1. Natoy derive QN plus mass flow rate specific enthalpy 4 equals mass flow rate in specific enthalpy 1. So mahimo na siyang QN equals mass flow rate specific enthalpy 1 minus mass flow rate specific enthalpy 4. Then QN equals mass flow rate times specific enthalpy 1 specific enthalpy 4. So mao ni ato gamiton nga solution. So ang mass nato is kini atong gisolve. Kini siya mao ni atong mass flow rate 1775063.9 pound per hour. Then ang atong QN ni siya, sorry. Ang atong enthalpy 1 is kini 1493.5 minus enthalpy 4 98.17. So atay calcio 1775065.9 times 1493.5 minus 98.17. So mo ni ang atong QN 24.768.702 BTU per hour. So cancel BTU. So sa C na ta, the thermal efficiency. Ang formula sa thermal efficiency is A thermal equals work net over QA or QN.
Ang atong Q work need is yani 1 times 10 to the power of 9. Ang atong QN is kini 24 2 4 6 7 6 8 7 6 8 0 2 7 0 2 0 2 7 0 2 times 100 times 100 din atong 1 man ato input sa calcio 1 power of 9 over 24 7 6 8 0 2 7 0 2 times 100. So mo na itong answer guys, 40% 40.37%. So mo na itong efficiency thermal. So number sa D na ta. The mass flow rate of cooling water in pound per hour. So kini siya ato ni buhagon. So ato ni siya i-drawing. Condenser. Muna ito condenser. Q out. Ang 2 is pasod. 3 is pagawas. Enthalpy 2. Muna siya. Enthalpy 3. So atong gamiton energy entering equals energy leaving. So H enthalpy 2 equals enthalpy 3 plus Q out. So mass flow rate specific enthalpy 2, mass flow rate specific enthalpy 3 plus Q out. So ato na siya ikuan palin Q out mass flow rate specific enthalpy 2, mass flow rate specific enthalpy 3. So may na siyang Q out equals mass flow rate specific times specific enthalpy 2 minus specific enthalpy 3. So ang kini siyang Q out or QR is equal to mass of the water CP delta T. Then ang atong ang atong temperature 1 is 60, temperature 2 is 76. Then ang atong CP sa water is 1.0. Then so mahimo ni siyang mass of the water CP delta T equals mass flow rate H2 minus H3. Ato na siyang i-divide both side ang CP delta T. So, cancel out mass of the water, mass flow rate times specific of 2 minus specific enthalpy 3 over CP delta T. Kauman ato'y substitute ang H specific enthalpy 2 is $934.29 BTU per pound. Ang H3 is 94.02 BTU per pound. So, ito substitute. Atong mass, daratong mass flow rate 1775063.903 or 90 na lang pound per
R. Ato na substitute no. 7.5.063.90 pound per hour. 934.29 minus 94.02 BTU per pound. Man, atong CP is 1.0, then ang atong T2 minus T1 is 76 minus 60. So ato input sa calcu. 1775063.90 times dagan ba ning point, sorry 1775063.90 minus 934.29 minus 94.02 over 1.0 times 76 minus 60. So ang gawas is 93.220.808.95. Cancel out BTU per hour. So mao ni atong mass of the water.